Access to justice for all citizens has long been recognized as a cornerstone of democracy, good governance, effective and equitable development. The Constitution of Zimbabwe, in Section 69 of 3, guarantees to every person the right of access to the courts. It provides the right to a fair trial for everyone involved. However, access to justice in Zimbabwe still remains a big challenge due to the corruption, ignorance of the law, and costs required. This has affected a lot of marginalized people, especially women. TIZ, through its Access to Justice program, has been able to identify and address some of these challenges. Since 2018 up to now, we are implementing a project which is called Access to Justice Project and TIZ and Fiscal Transparency. So this project, from the time we began to implement it, it was after a realization that a lot of people are not accessing justice because of corruption. Zvingonzi huyai nyaya chingonzi musi wakati haisi kutongwa, musi wakati haisi kutongwa. Iye wacho nyakumhanga ranotodaidzira kutoti mahura yamari ichaperera mumakombi, hapana chinodiniba chinobuda, nyaya yakasotopera kare kare. Nini ndinoshanda nemari, nini ndakatogurira mapurisa acho zvese nemapipi. Saka isusu atichazotodini because tikaendawo ikoko nyaya yacho haisi kudini, haisi kupinda. Saka tototi iye kudaidzira kwaanenge achiita pamwe ndezvishuwa kuti uri kugura mari kana kuti bosi kada kutarisa zvakaitika muna Juni izvi muna October nyaya isati yatongwa. Ndofunga takaenda kukoto kunga kuma 7-8 times nyaya ichiramba indotsikwa zvotonge pane vakabhadharana yanga isichanatsa kuonekwa mushumo yayo nyaya yacho. In the reports that I have, the doctor from the government hospital testified that it had been rape, and it was evident that it had been there, but then he was discharged and he went scot-free. I was depressed, I was down because I knew I hadn't lied about what my daughter had told me. And she even testifies, even right up until now, in front of her father, that you did this to me. But uchiona kuti zvinhu ngezvako but hapana chinokwanisa kuita because kulenzi kwacho unenge uchizi dzokera munda wako but kuti upindepo zvakunetsa mani ende kuti chibviswe zvotounetsa. Mapurisa anochishidzira vanhukadzi nekuti vanhukadzi hatina hana yakadini yakasimba, saka tinongoti kana tatongosungwa zvatongoitika ndizvozvo usingazivi kuti munhu wemukadzi utori nekodzero yako yekuenda mberi kana usina kutongerwa mumhosva yako zvakadini zvakanaka. We have a number of people who were coming to complain that the police are demanding bond paper from me, the police are demanding airtime from me, the police are demanding fuel from me. So you see that if a person does not have money to give to the police to buy bond paper, if they were going to buy bond paper for you, or to buy airtime, the case was not going to see the day in court. It is to the effect that the judiciary, as an organ of state, and courts, as institutions of government, are bound in the discharge of the constitutional obligations imposed on them to act in accordance with the principles, I quote, of transparency, justice, accountability, and responsiveness, unquote. In a constitutional state governed by the rule of law, the obligation the judiciary owes to the society is limited to applying the law with integrity in an independent and impartial way, free of corruption. What has happened to us over the last decade? We have had institutional breakdown. Our institutions became weak, largely because of the misgovernance that was happening then. Look at what the courts are now doing.
the courts we progressively moving towards using ICT so that everyone knows what is happening. The docket is being prepared. You suddenly realize that it's not that what we thought, and hence you had the catch and release. And all these reforms, even coming up with a new anti-corruption commission, we also are having reforms within the police force, are meant to ensure that we have this culture of investigating thoroughly and be sure that what we are taking to court is we will get a conviction. I think what happened is headmaster akabva say akabva anobhadhara mari inini ndindakaluza pandatsikirwa nyaya yangu, but I would really wish kuti nyaya yangu ite sei ienderere mberi because mari yangu inondirwadza. Iwe mapurisa ipapo akatobva watodedzera kuti iwe kana uri mombe manjuma usadene ine nyanga unotungwa. Vaedza kutaura kuti iwe hauna chauinacho rimudikisa unofanira kutonyengerera nechi ane zvaainazvo. Saka ndisikuziva kuti zvofamba sei ipapo. Katoti ndakutofonera mapurisa ndiwo tese tinyaya itogadziswe because inini ndandakatogumbuka prafiti nezvazviri condition yanga ine murume wangu yakangotsikwa ikatsikwa time ndakazodzoka iko ndane hasha ndakaona ofisi iye yaita sei yavharwa chitonzi vafa ava pasisina iye havashandire panapa avatobva. Saka hapana justice yakanyatsoshanda zvaina kunyatsoshanda zvakanaka ipapo. Izvo zvikapiwa RB number. RB number yako kangoishiya unotoziva kuti docket rako hapasisina. Saka nachitaura kuti system yedigitalization yaitika zvokuti izvo zvinenge zviri musystem hatikwanisi kuzvishiya because saizvo zvinogona kungosvika docket racho inogona kungozvomorwa because chinenge chiri chipepa but chinhu chikaendwa musystem chinobva chabuda nyika yese kuti tasunga nhingi wakati nenguva dzakati apara mhosva yakati. So nachifunga kuti papo dai hurumende yaita digitalization. I think the system is to lay principles that gives us judgment even when the accused is not coming, because the guy wouldn't come sometimes and then they would feather the dead. Why would because I'm the one who is a victim here, so they should be in favor of me, right? They should really put a law that makes sure that people get their justice delivered in time, because justice delayed is justice denied. Alive to the public's expectation of quality and timeless judgment from the courts. This is a requirement set out in Section 164 of the Constitution, which provides that courts must apply the law impartially, expeditiously, and without fear, favor, or prejudice. The judicial codes of ethics for both judges and magistrates stipulate timelines which every judicial officer is expected to meet in relation to the delivery of judgments. In that regard, it has been impressed upon every judicial officer to comply with this obligation. I am aware of the concerns raised by some stakeholders and members of the public regarding some judgments that have taken unduly long periods to be delivered. These concerns are merited, and I give my assurance that they will be attended to without delay. It's so scary to walk into a police station these days because you go there, you spend a lot of time. And after spending a lot of time, you are not attended to in time. I'll give you my personal example. Takasunga Mbava, pa next door. Then Takasunga Mbava, I personally took the guy to the police station. When the guy made a counter report, I was arrested. So you can see with Mapurisa, they're not working per ground even. So if they could arrest me, what would they do to my sister?
kungochichidzirwa chete kunzi imi mukaramba muchidaro so tinokuvharirai, and no one anoda kuvharirwa. And the other thing that we find is vanamai nevasikana they are not accessible to the constitution. Avanzwisisi kuti mutemo unoti kudii kana munhu uchinge apara mhosva. I'm an accredited journalist. I normally write court stories at Mutare Magistrate Courts, and I've come to discover that when doing court stories, especially for people who are living in marginalized areas, it's a little bit a mammoth task for them, as most of them are not really privy to the goings on at the courts. Our courts are very, very intimidating in nature. I think it's a legacy stretching from the colonial days, I think, especially for first-time offenders and even for trial observers like myself. The environment itself is hostile, it's intimidating, and people are not able to express themselves freely. TIZ irondibetsera kubetsera kwainoita irondibvunza mubvunzo mibvunzo ndosangana nayo kasoka anoibvunza kuti uri kuona sei, ndichapawo kuti zvendiri kuona ndizvo izvi ngeizvi, ndiri kuona ndi mupengi yangu, asi kuti ndiende mberi vanonga vachitotiwo miratira nemutemo tinofamba bit by bit tichiona kuti taapapi ende uyezve ndinotenda because ndinobvunzwa anotowane time kundibvunza kuti nyaya yako yazogumira papi, ndoti yapakati yagumira papi yapakati. Pakaita ma-trainings akasiyana siyana ne-TIZ kwatayaioneswawo neloya ririko anonzi Tracy kuti tofanira kunga panyaya dzeinheritance dzemadzimai tofanira kunga tichiinheritawo property dzedu, asi tichifanira kunga takanyoresawo mazita edu, nekuti kana ticheme tichiziva kuti zvinhu zvangu zvinenge zviri pai, kana ticheme unge uchiziva kuti maproperties kana mapapers ari pai pakachengetedzeka here. So zvakaita ini ndakazotodiscover kuti pakashayikawo murume wangu, ndakazodiscover kuti hama dzemurume dzakatora mapapers angu akanyoresa death kuti single, ende iti ndandine muchato. Saka nekuzooneswa kwandakaita ndakazoendawo kuma-deaths kwakunotarisa kwakuona kuti pakanyorwa single. Pandakaenda nemarriage certificate hama dzichobva dzasungwa dzanotorwa nepolisi, zvikandisei makanyoresa kuti munhu wesingle, koma wachobva wangoti takanyoresa kuti single ndoratisingazoti vakachata, svikama musingazoti vakachata, mimi mamusingazoti kuti vakachata, ndikati vanga varipo pandakatochata. Saka chine munotora death certificate kwaro rakanyatsoonyorwa kuti anga ari married, panotorwa death certificate. Pandakazofambira kwakutoona mari yese imwe yanga yatotorwa mabhengi chichi. Ini pandakafirwa ndaitofunga kuti iright yavo yekutora zvinhu izvozvo. We now have what we call anti-corruption courts that were established in 2018 last year. It was a plus, but we are saying we need to monitor how these courts are functioning. So we have deployed quite a number of those trial observers so that they can find out if there are any irregularities that can raise red flags of the state or of the parties involved in a case. We are seeking to iron out every bit and piece of corruption that is happening so that it can be known by the authorities and make decisions. The process in the courts should be widely publicized. Yes, we are saying everything is publicized, but the level of publication is still a challenge. Number 3, people are not aware of how the court procedures are done, or how the issues are solved, or how the issues are done in a courtroom. So sometimes if that happens, people then think it's corruption. So we are saying the things must be a prima facie. There should be sanity. They should be there, people to know. Number 3, we are talking about improved working conditions of the personnel that work in the justice delivery system. Like the PPs, they should need a decent salary. The judges, the magistrates, the police, they need a decent salary so that they are not incentivized by corruption. Number 4, we also need a whistleblowing policy. The whistleblowing policy must be clear. It must be there. It must be enshrined in our legislature so that people are free to whistleblow if there is something that is dark, that is not moving on well.
the people can report. Be it a policeman, be it a PP, be it a lawyer. People can report lawyers. A lot of lawyers are doing corruption, but they are going scot-free because there is no whistleblowers protection. So those are some of the few recommendations that I say as Transparency International Zimbabwe. If that happens, then we are closer to witness a clean, a just, a transparent justice delivery system in our country.